Добрый вечер, коллеги. Начинаем пресс-конференцию по окончании матча Авангард Динамо Минск. At their best, we need everybody doing what they can to support the hockey team. So for us, gutsy effort by our team to come back in the third period, but obviously ultimately fell a little short. Thanks. Ну, прежде всего отмечу, что мы играли с очень хорошей командой, знали, что будет непросто. Конечно, доволен, что удалось отыграться со счета 1-3, перевести матч в овертайм, но, к сожалению, вновь проиграли в дополнительное время, как и в предыдущих матчах в этом сезоне. Обидно, что не прервали серию неудач, хотя, опять же, повторюсь, очень доволен, что команда сумела отыграться с 1-3. Проблема в том, что не все игроки, скажем так, дают максимум, который необходим для побед. К сожалению, есть в команде пассажиры, а для того, чтобы побеждать в этой лиге, нужно 100% от каждого игрока. Спасибо. Спасибо. Боб, вам слово. Every period was a totally different game for various reasons. Like overall, I don't think from both teams it was not a very good hockey game. Like on our side, I can only speak for my side. Coming back from tough road trip where we played quite a few games in just a few days. Like I could feel right from the start of the game that we didn't add our legs like we usually do. Our forechecking game, our puck possession game was not exactly what it was. And credit to Minsk. Like they got the lead, they played a great first period. Then in the second period, we played much better. We capitalized on our chances. We generated some great chances. And then in the third, it could have gone either way. It's probably one of the worst third period that I've witnessed. And like I said before, it was for various reasons. So but at the end, I think that Ilya Mikheyev was worth the price of admission tonight. He was flying for the full game. I was behind the bench. I'm his coach, and I was his biggest fan because what a game did he play! He was skating so fast. I didn't even think that he would touch the ice. He was flying out there. Thank you. Каждый период сегодня это было просто три разных игры по многим причинам, по целому ряду причин. Не очень хорошую игру продемонстрировали, я думаю, что обе команды, но буду говорить за нас. У нас был сложный выезд. С самого начала я видел, что нет скорости в ногах, и шайбой мы не так хорошо владеем, как хотелось бы. Минску следует отдать должное, они здорово показали себя в первом периоде, забросили шайбу, во втором у нас уже получилось использовать свои моменты, также забить голы. В третьем игра могла повернуться в любую сторону. Я думаю, что это был просто худший третий период, который я видел за все это время. Ну а сегодня особой похвалы заслуживает Илья Михеев. Он на протяжении всего матча просто порхал по льду с такой скоростью и забросил финальную победную шайбу. И я, находясь на скамейке, я был его настоящим фанатом, потому что я даже не успевал следить, как быстро он перемещается по площадке. И так было на протяжении всей игры. Он сегодня просто молодец. Good job. Спасибо. I thought I was tough on my translator. Коллеги, ваши вопросы, не забывайте представляться. Спасибо. Галькевича, спорт вопрос Горди. Сколько в команде пассажиров и что с ними делать? Будет ли клуб может с ними расставаться? И Сергей Гостицын сколько пропустит? So he has two questions. The first one goes to Sergei Gostitsyn and his injury. Sergei's dealing with, I guess I'll say it, he's got a bad back right now, so he's a player that deals with it at times. So he left the game last game in Astana and wasn't able to skate. We hope that he's back short term as opposed to long term. So I don't know if we'll consider it day to day, but he wasn't available to meet tonight. У Сергея проблемы, в начале ваш второй вопрос. У Сергея проблемы со спиной, он не смог закончить предыдущий матч в Астане. Вчера не катался, дали ему отдохнуть, но не смог сегодня сыграть. Надеемся, что вскоре вернется.
Well, again, when you talk about how many passengers when we have, it's just guys that can contribute and guys that can kind of, when you go into a game like tonight against one of the top teams in the league and definitely a very skilled team, a very well-coached hockey team, you have to be at your best and you can't have any passengers tonight. And unfortunately, we had a gutsy third period. Good effort to make a comeback in the hockey game, but you need everybody pulling in the right direction. Мы не самая мастеровитая команда в этой лиге, к тому же у нас нет такой глубины состава, как у некоторых команд, поэтому это вопрос вклада, причем постоянного вклада каждого игрока в победу, как, например, сегодня. Да, удалось нам отыграться с 1-3, но все же не смогли победить. Нам нужен вклад, опять же, вклад каждого игрока, и особенно в матчах против таких сильных команд, как сегодня, которые очень хорошо обучаемые, где видна очень хорошо тренерская работа. Поэтому, опять же, это вопрос постоянного вклада каждого игрока и 100% отдачи. Спасибо. Еще вопрос, пожалуйста. Боб, проясните, пожалуйста, ситуацию с Крисом Верстигом. Yes, Chris has left Russia to go back to Toronto with his family for personal reasons. So at this point, we don't know the full status of where Chris Versteeg is right now. Крис на данный момент покинул Россию, он улетел в Торонто по семейным обстоятельствам, и на данный момент мы не знаем, когда он вернется. Еще вопрос? Продолжение. Еще на предсезонке и во время сезона я спрашивал вас несколько раз про тройку Кошелев, Семенов, Михеев. Вы сказали, что не видите их вместе, но сегодня мы опять их вместе видели. He has asked you previously about Koshelov, Mikheyev, Semenov line, and you answered him that you don't see them together as a line, and tonight we saw them on ice all together. Yeah, they've been playing, I believe, 3-4 games now together. Like we hit the dry spell early on in the season. We were scoring basically at will, like 4 or 5 goals a game. We ran into hot goaltending, and suddenly we started to squeeze the sticks, and our confidence for scoring goals suddenly kind of disappeared a little bit. And that's where, as a coaching staff, you have to come in and help. And one help is to mix the lines and go back to old combinations. I understand that last year Koshelev, Semyonov, and Mikheyev were a very good line. Koshelev didn't add a good training camp, and he basically lost his spot to some other players. But he's been working hard. Kosh is a great young man, works hard, great attitude, and we felt that giving him another shot to get back with his two partners from last year was good. So, and we felt that the other lines, like with Shirokov, Desharnais, and Petrov, and Perezogin, Zernov, and Menukin, we had a nice combination of speed, size, and that we could generate some offense. Они уже где-то 3-4 игры выступают вместе, но если вспомнить начало сезона, то там мы забивали по 4-5 голов за игру. В данный момент у нас немножечко поубавилась уверенность в этом аспекте, и бывают такие моменты, что наткнемся то на клюшку, то штанга и так далее. И здесь нужно, нам, как тренерскому штабу, нам нужно помогать ребятам, и один из способов – это менять звенья и в том числе возвращаться и к каким-то предыдущим старым сочетаниям. Кошелева не было хорошей предсезонной подготовки, можно сказать, что он свое место уступил другим ребятам, но он отличный игрок, отличный человек, у него прекрасное отношение к делу, он очень трудолюбив, поэтому мы решили дать ему возможность вернуться к его звену, которые ребята ему знакомы, и попробовать себя. У нас другие звенья, это Широков, Desharnais, Петров, также Пережогин, Зернов и Манюкян, там отличное сочетание габаритов и скорости, поэтому я думаю, что это звено также дополняет друг друга прекрасно. Еще, пожалуйста. У меня 2 вопроса обоим тренерам. Первый, 30 минут штрафа, 15 попыток игры в большинстве, всего 1 шайба. Чем объяснить такую маленькую результативность в большинстве? И второе, почему так много штрафов команды обе нахватали?
I'll let you answer. Again, I've faced this question multiple times here recently. So, again, our discipline as a hockey team has to improve. But a lot of times when you're defending on the road and you're playing against a very good hockey team that has the puck, you're forced into making some decisions. You're forced into taking some penalties. And I thought tonight that was the situation. I thought that they came out in the second period and they started forechecking. They were skating a lot harder, and we were forced into taking some penalties in the second period. So we, in saying that, they called it pretty tight. I don't know where the standard was tonight as opposed to some other nights. So both teams had multiple opportunities on the power play. We were able to score on a 5-on-3, and it certainly gave us life in the third period. Thanks. Ну, прежде всего, на этот вопрос я уже отвечал не раз. Дисциплину в нашей команде, да, нужно улучшить, но когда вы играете на выезде и с такими сильными командами, как Авангард, то, наверное, удаление где-то неизбежно, и во втором периоде соперник очень хорошо играл в давлении, их форчек вынуждал нас нарушать правила, поэтому где-то эти удаления, наверное, были оправданы. Но в большинстве, конечно, всегда хочется большего, но однажды мы сегодня забили 5-3, и это придало, скажем, нам так второе дыхание и смогли отыграться потом. Еще последний вопрос, коллеги. Бобу два вопроса. Что случилось с Максом сегодня? И уточнить, Верстига вы уже не ждете? Или какая ситуация? Или есть шанс, что наверное? And the second one is if we are not expecting Chris to come back. Okay, well, first Max Talbot got injured in the first period, so he couldn't keep going, so we treated him for the rest of the game and with the medical staff. And for Chris Versteeg, like, the status is unknown right now, so obviously while he's not with Avangard, like, we have to find some other players that, you know, step in, and only tonight like we mix it around. Like, we're very fortunate because we're very healthy up front. Like, it's too bad for Max that got injured tonight, but since the start of the season, you know, we've been very lucky with our forwards. On the blue line, we have Pivtsakin, we have Berezin that got injured. They're getting better, but the one thing that I learned in my career is you can't win with players that you don't have in your lineup. You have to find a way to win with players that are dressed, and that's what we're going to do. Что касается Макса, то он получил повреждения в первом периоде, поэтому уже не смог продолжить. Дальше им занимался медицинский персонал. Посмотрим, как ситуация сложится. По Крису ситуация пока неизвестна. Сейчас его, очевидно, нет, и поэтому приходится заменять его другими игроками и как-то менять сочетание. Вообще, по ходу сезона нам везет, постучим по дереву, что не так много травм у нас. Конечно, сейчас Пивцакин и Березин травмированы, но они уже потихонечку движутся к выздоровлению. И единственное, что я знаю наверняка, что побеждать можно только с игроками, которые у тебя в составе, которые играют. Поэтому отсутствие травмы – это, конечно же, большой фактор, который влияет на результат. Спасибо, коллеги. Спасибо. Спасибо.